आजका दिनमा हामीले हेर्न गइराख्यौं अप्सनल म्याथ्स को प्यारा स्ट्रेट लाइन को क्वेशन्सहरु ल त बढौं कम्प्युटर स्क्रिन तिर एज यु क्यान सी इन द क्वेशन्स र हामीले सल्भ गर्न गइराख्यौं सेकेन्ड क्वेशन यसमा पनि हामीले यो यो वाला सल्भ गर्न गइराख्यौं दैट इज 2x square plus 7xy plus 3y square is equal to 0 इक्वेसन दुईटा निकाल्न भने हामीले 2 3 जा 6 हुन्छ प्लस अफ माइनस गरेर 6 चाहिए प्लस 7 इज दैट क्लियर टु यतापट्टि हामीले प्लस प्लस 6 1 जा 6 6 प्लस 1 7 हुन जान्छ स्प्लिट गर्छौं 6 स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 1xy प्लस 3y square is equals to 0 2x कमन झिक्छु मैले x बच्छ यहाँ 2x गएपछि 3 बच्यो y प्लस यसमा हाम्रो आउँछ 1 कमन झिक्छु मैले 1y कमन झिक्छु सरी x प्लस 3 बच्छ 3y is equals to 0 हामी सिम x प्लस 3y यो इक्वेसन आउँछ 2x प्लस 1y is equals to 0 त हाम्रो दुईटा इक्वेसन हुन्छन् x प्लस 3y is equals to 0 एउटो भयो and 2x plus 1y is equals to 0. These are the two line of equation of भन्ना पाइन्छ. Let's move ahead for the next question. Next question हामीले यो वाला गर्न गइराखेँ. मैले क्वेशनलाई सार्छु that is x square minus y square minus 2x plus 2y is equals to 0. अब यसबाट यो छ a square minus b square x minus y x plus y लेख्न पाएँ minus 2 कमन झिक्छु x minus y हुन जान्छ दुईटामा हेरौं x minus y दुईटैमा x minus y बाहिर लेख्न पाएँ बच्यो x plus y minus 2 is equals to 0 therefore x minus y is equals to 0 यो एउटै इक्वेसन छ x plus y minus 2 is equals to 0 सेकेन्ड इक्वेसन छ these are the pair of two lines of equation भन्न पाइयो नेक्स्ट क्वेशन यो बनाउन गइराखौं these are two equation make a one single pair of pair equation भन्न गइराखौं सिम्पली के गर्न पर्दैन यसलाई a मान्छु b मान्छु सिम्पली हामीले a into b गर्दा हुन्छ that is 3x plus 2y 2x minus 3y is equals to 0 simple यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं 3 2 जा 6 x square हुन जान्छ 3 3 जा 9xy plus into minus now this one plus 2 2 is 4xy हुन जान्छ plus into minus minus 3 2 is 6y square is equals to 0 that is 6x square minus 5xy minus 6y square is equals to 0 this is the complete equation of this solution I hope you got the solution let's go for the next question 6x square minus xy minus y square is equals to 0 find the angle between the यसबाट हामीले कम्पेयर गर्छौं ax square plus 2hxy plus by square हाम्रो a हुन जान्छ 6 अब 2hx square भनेपछि हाम्रो 2h is equals to minus 1 हुन जान्छ is it clear to therefore h is equals to minus 1 upon 2 b को भ्यालु हुन जान्छ हाम्रो minus 1 I hope I have copied it properly now यसपछि tan theta is given by plus of minus 2 square root of h square minus ab a plus b हुन जान्छ तपाईलाई h square plus ab निकाल्छु मैले h square minus ab is given by minus 1 upon 2 the whole square minus ab ab को भ्यालु 6 into minus 1 हुन जान्छ okay this gives you I would just leave यहाँ राखौं 1 upon 4 minus into minus plus 6 हुन जान्छ 6 4 is 24 25 upon 4 हुन जान्छ I hope you got the solution now tan theta is equals to plus of minus 2 square root of 25 upon 4 the whole thing upon a upon b भनेपछि हाम्रो a छ 6 minus 1 that is plus of minus 1 2 into यसको आउँछ हाम्रो 5 upon 2 2 gets cancel the whole thing upon 5 gets cancel plus of minus 1 अब tan theta 1 र minus 1 कहिले हुन्छ जब theta 45 हुन्छ अथवा theta is equals to 135 हुन जान्छ त्यति बेला त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ हामीले मजाले भन्न पाउँछौं obtuse angle भन्ने हामीलाई निकाल्न so find the angle obtuse angle भने सरी त obtuse angle भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो आन्सर हुन जान्छ I hope you got the solution let's move to the next question by a x square minus 4xy plus y
कंपेयर गर्छु मैले ए हुन जान्छ 1 बी हुन जान्छ 2 -2 हुन जान्छ सरी और बी सरी एच हुन जान्छ एच और बी इज इक्वल्स टू 1 I hope you got the solution. Simply हामीले यसको फर्मुलामा राख्छौं that is h square minus ab लेख्छु मैले h square minus 2 the whole square minus 1 1 जा 1 is it clear to 2 2 जा 4 minus 1 that is root that is 3 आउन जान्छ. Now similarly हाम्रो tan theta is equals to plus of minus 2 square root of h square minus ab the whole thing upon a plus b. Okay, now is equals to plus of minus 2 the whole thing यसको आन्सर हाम्रो 3 आएको थियो root 3 भयो 1 plus 1 हुन जान्छ that gives you plus of minus 2 upon 2 root 3 आउँछ that is plus of minus root 3. अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलबाट अगर हामीले root 3 को भ्यालु निकाल्छौं त्यसमा 60 पनि आउँछ और हाम्रो 120 पनि आउँछ. ओके टिङ प्लस अफ माइनसमा लेकिन हामीले ऑब्ट्यूज भने है यहाँ सरी त हामीले यसको सीधा आन्सर लेख्न सकिन्छ 120. आई होप यु गट द सोल्युसन. आशा हजुरहरुलाई यो बुझ्न आयो होला. यसको सेकेन्ड पार्ट पनि हामीले लिएर आउने होला हम छिटोमा छिटो. प्लिज डू फॉलो अस. टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे.